Take time to be holy. Speak off with thy Lord. Abide in him always, and feed on his word. Make friends of God's children. Help those who are weak, forgetting in nothing his blessing to seek. Take time to be holy. The world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy. Let him be thy guide, and run not before him, whatever betide. In joy or in sorrow, still follow thy Lord, and looking to Jesus, still trust in his word. Take time to be holy. Be calm in thy soul. Each thought and each temper beneath his control. Thus, led by his spirit to fountains of love, thou shalt soon be fitted for service above. Almighty Father, you have brought the day to pass. The day your children have prayed for. The day of your readiness to unleash your salvation upon the people. Father, we commit this occasion unto you. Make it memorable. Let heaven rejoice over this day. Let human beings praise you forever. In Jesus' name we pray. Jesus Christ by me. Amen. Amen. You can be seated. I'm talking to you on God's interaction with man, God's dealing with man, God's relationship relating with man. I give for no better. Getineke yellow madushi e mekorita. God's interaction with man. Getineke yellow madushi we mekorita. You know, there are people who think God does not show himself to mankind. They live their lives without sensing God's interaction with them. Yes, they think that either he does not exist or that he created this world and has abandoned it and is not caring for it anymore. Look here, bole tineke abdiwe noni mobuloke waye bahafo waye habuero to waye norolo wiye. You might think that God does not care for you. He created you and has abandoned you and is not caring. Onwe ke gobendu ke no de ke le Chineke keru ke go obodu he ke maka gobendu ke bu madu o habu aro te go no duaro lo nwo. But I'm trying to tell you today that it is not so. God loves his creation. God works in his creation. I ain't kwani fu lo bri weke do no. Le Chineke maibelo fuko keru lenya norukwa ha igelifu arokoru yelibelo fuko keru. There are ways God is dealing with you, interacting with you in this life. Onwere uzo di kike Chineke shi enwe mmekorita goleye lentu kanyi nolie. I speaking to you, God interacts with me. He talks with me. I talk with him.
I understand him, he directs me, he leads my way. onye ke na-efu ofe ya anyị isi lee ile chineke lee akpakọrịta nkata ntekolofu chineke furu ihe ya be ndụ ka efukwara ha ye chineke ntekolofu. A sister came up here and was testifying that God spoke to her last year and said, I will be coming, but the international director will be coming to your place in 2017. That was interaction between her and God. Ọsịla nwunye anyị nwaanyị na-anọbịa anyị n'ọkụkọ otuto ọsịla ya chineke nwee ịkpakọrịta nkata le ime ụra chineke siele abake ya bụ onye isi anyị bụ onye ka na-elekọta anyị ga-abịa le Ebonyi steeti ya bụ nkata ya leke chineke na-enwekọrịta n'ime ndụ ya. I'm going to give account of 3 men that God interacted with them. 3 men. Anyị na-eje ịkọfụta maka ụmụ nwoke atọ hele chineke nwekọrịta mmekọrịta tọrọ atọ. The first one is Adam. Onye mbụ bụ Adam. The second one is Cain. Onye bụ Cain. The third person is Noah. Onye atọ bụ Noah. I'm going to go through the Bible and you will see God interacting with these people. They are his creatures. They are human creatures. You see God talking with them. Talking to them. Anyị na-eji subetala ekwo nsọ gosipụta ge ndukie ụmụada eto ya mkpọchi ge hele chineke shi nwee mmekọrịta subetala ekwo nsọ lee nduke hedu. Then you know that he is the God of yesterday and is the God of today, is the same God. You will see how God also has been dealing with you. Your eyes will open to understand his interaction with you. Gị ma chineke duga chineke ke duga ọ dị nyaro dukwa ahụ nọ ruo ebi ebi bi ga-achọpụta ge chineke shi enweta mmekọrịta goliye le nduke ịnọ ye. And you are aware already that God created man, created the woman, and put them in the Garden of Eden. Ọ bụkwa hibe dowe nyare ngrenwu le chineke le nwu ye ke nwoke le nwaanyị paro ha ye le ogige Eden. He gave them instruction how to live their life in the Garden of Eden. One he ntụziaka ka e ga-esi ebu ndụ ha n'ime ogige Eden. And from the scripture, we will see how God was visiting them and interacting with them, having fellowship with them, speaking to them, and they responding. You will see it in scripture. Anyị ga-amakwa hospital ekwo nsọ ge Chineke shi agbarata hele Adam le Eve enwe mmekọ hele ha abụọ ụja hele ya akpakọrịta nkata ke he shi eme iwe le ogige Eden mgbe anyị ga-ama hospital ekwo nsọ. Now, in the book of Genesis, chapter 3, Hospital ekwo ke mbụ ke Bible Genesis isi atọ verse 8. amaokwu ke asatọ. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Duge abalị ji oyi bohenu ma ge Chineke le gige le eshi na aboke ogige Eden. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Obole Adam yele ifunyi ye eje wo ho onwe he le eshi na aboshike no le ime ogige Eden. So there's something you should know. God cannot be seen with the naked eye. Onwe iwe anyị chọtego ọta le Chineke abudonya ke alegude enya komadu ye ahụma. The Bible says he is a spirit. Ekwo nsọ shi lo bụ ma. Man is physical. Ụmmadụ bibala ahụmenya. But God was always visiting Adam and Eve in the garden, interacting with them, playing with them, talking to them, and having good relationship with them. Mele Chineke le onwe ya la agbadata l'ogige Eden. Yele Adam le Eve enwe mmekọrịta ha akpakọrịta nkata ha evukọrịta evu ha abọkọrịta ụja l'ogige Eden. Although they were not seeing God, but the Bible says that his presence
will just come. They will just know that they are dealing with a person. ọ bụ eziokwu le ha da mafta Chineke subeta le enya he mele kwonsọ si le ebubie la agbadata ha enwe mmetụta le ebubie nọnyere he. It's like somebody sitting outside and is talking with somebody that is inside the room. You see him alone, but he knows that he is dealing with someone in the room. Why? He is covered with the presence of that person. ọ bụ eziokwu ihe igide metụ ụmụadụ libia nọdụ abụọ ya onye na-anọdụ n'ime ụlọ onye nke ọzọ anọdụ leji. ọ bụ eziokwu ịda mma onye ke nọ n'ụlọ mere ị nwere ibe kwenyesi ike ikwenyela gụlụ mmadụ le-enwekọrịta mmekọrịta. He is not seeing the person, but he knows that the person is there. That is how man related with God in the Garden of Eden. ọ da mma onye ahụ mere o nwere ibe gosiri ụlọ yele mmadụ na-enwekọ mmekọrịta. God has a presence. Chineke bụ ibe nwe ibe na-egosi lọnọ. You will just see, I am before the presence of God. o nwe ogola anọ ya gị ịma ebube Chineke ka ọ gbadatara ịma la ebube nọ. Although you're not seeing him, your body is informing you. Your system is informing you. You are with somebody here. ọ bụ eziokwu lida mme sebetala nya mere iwe gbawu mgburugburu ehụ na-egosipụta le onwe onye gị ya nọ leka ahụ. God is spirit. That is why you're not seeing him. But God is a reality. That is why you feel his presence. maka le Chineke bụ ma ye kpatale ịya mmadụ Chineke sebetala nya ka igude mere igosi le Chineke bụ ibe dị ire bụ ye kpata igegude male ebubie n'ụgba gburugburu. But there's something you can also know about God, our God. mere onwe ihe ọzọ inwekwa ha ike ịma banyere Chineke anyị ye. He speaks. ọ na-efu ofu. Or what we will say, he communicates. He talks. ma ọ bụ ka anyị na-asị leyelu mmadụ la-abọkarịta ụja. In verse 8, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden. na mmofu ka asatọ ọ sị lehenụ marụ olu Chineke ka ọ na-eme njem leshi na-abọke ogige Iden. They heard the voice of God. When he speaks, the people hear. henụma olue oge ọ nakwa na-efu ofu bụ ndụ mmadụ nakwa ha anụma ibe ọ na-efu. Although you're not seeing him, when he speaks, you know God is talking. ọ bụ eziokwu lida mme mere oge ọbụla o furu ofu bụ ị ga-amale Chineke onwe ya bụ ihe na-efu ofu. It's like you're standing by a radio and the president of the country is making his broadcast. You're not seeing him, but you know this is the voice of the president. ọ dụge onye isi ala ike Nigeria nọle igwe ike gide efofu kele aza redio ịda mmeli ifu mele sobeta lolue bimalo onye isi kele ati Nigeria bụ ebe ọ na-efu ofu. So God was speaking to Adam and Eve when they were in the garden. Chineke onwe ya bibe na-efu ofu eye Adam le Eve nteke ha nọle ogige ke Eden. At the time they were living well, living fine, his voice was a voice of love, a voice of comfort, a voice of blessing, a voice of wisdom, a voice of understanding. nteke ha na-ebu nzugo kweshi bụ olu Chineke na-egosi olu ịhụlanya olu udo olu agbamume ndị ahụ gosile ha na-ebu nzu ga-oshitọ Chineke ụtọ. So God speaks. Chineke le-efofu eyi mmadụ. Our Creator speaks. onye kere anyị le-efofu. Your own Creator, who is my Creator, speaks. onye kekere unyi bụkwa onye kekere unyi le-efofu. Now there are ways in which God speaks and you hear. o nwere ụzọ dị iche iche Chineke si efofu anyị bụ mmadụ anụme. I'm talking about interaction with God. anyị na-efofu banyere mmadụ yele Chineke inweta mmekọrịta. Don't think that God is away from you, is far away from you.
very close to you, he talks. Edeshikwala Chineke lofu asbeta leke no ma obulo na enye nya leke no. Chineke no wa hu nwante obu onye ke kakotagbo ino nwante leke no. He talks to the fish. Obu onye furu ofu ne azu. He talks and the birds hear his voice. Nteko furu ofu onwunu anumole. He talks, his creation listens to him. Ofu ibe no ofu ko keru anganshiye ibe ko nefu. So God interacts with his own people. Chineke lo wiye le nwe mmekorita ne ndukie. He is in the world. Ononowa. He is interacting with men of various nations. He goes to them, he talks. Obroye le nwe mmekorita ne umaduke nole mbadu basikike kowa ole fofu eyehe. The Lord goes into the family. He speaks in the family. Chineke batale jilulo ofu lime jilulo. God speaks to the child that is yet in the womb of the mother. Chineke bukwa hoye le fofu ene nwata ke nole ime foke nie. So that's the Bible. Yebo ekwonso And they Chineke. had the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Henuma olu Chineke gone gige le shina bo Eden le ntekechi jihoyi. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Adam yele nyi ye Eve ge wo ho nwe he le shina bo oshike no gbashile ime ogigiden. God is looking for how he will fellowship with you, draw you closer to himself, talk with you, you talk with him. But what happened here? That these people were hiding. Chineke la achọ ụzọ gị ga-esi nweta mmekọrịta gị enwekọta ofufe nro bara uru mere gono kpata ndukie ọ na-achọta ya nwee ofufe nro bara uru gude a ezokwa onwe ya leka Chineke nọ. Some people are hiding from the presence of God. Ọtụtụ bụ ndụ na-ejelifu imete ha ezokwa onwe ha sipeta leka Chineke nọ. What made Adam and Eve to be hiding? Gono kpata Adam le Eve gude emete ha ezokwa onwe ha sipeta leka Chineke nọ. And God, verse 9, and the Lord said, the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Amaofu ketete ọbụla Chineke eko Adam jeye Adam awebi nọ. I'm looking for you, man. Ana m achọ ogobe nwoke. I have left heaven and come down to your place so we can have fellowship together. Ahabu ama eluigwe gbaseta n'ụwa ga-eme oge nwekọrịta ofufe nro. I have come so we can converse. We can just talk as father and son, father and daughter, and enjoy ourselves. Ajọwa m ga-eme oge si kpakọrịta nkata doge nna yele nwa anyị enwekwa ahụ ibe bara uru ofufe nro bara uru leshinaba anyị. Adam, where are you? Adam awebi nọ. Is it that he didn't know where Adam was? Ọ bụla o mee ka Adam nọ. He wanted Adam to expose himself. Ihe ọjọọ kpụ bụta Adam gudo ne fufuta ekono. He wanted Adam to reveal what has happened. Ọchọwa ahụ ta Adam gudo ne kpụ kọwapụta ihe mewe anyị leshinaba yelo nwe ihe. Is it that God doesn't know where you are? Ọ fụtale Chineke ama eke nọ. Is it that God doesn't know what is wrong with you? Ọ fụtale Chineke ama ihe adegego kwesị But na-egelimenti he ọ. is saying, where are you? Melọ na-achị awebi nọ. I created you to interact with you, Eke mụ teme ọ bụrụ ịga nọdụ enwekọrịta mmekọrịta. to have pleasure with you. You have pleasure with me, father, son, father, daughter. Teme ọ nọdụ enwe mmekọrịta doge nne le nna maọbụ nna yele nwa. But where are you? Me awebi nọ. And then in verse 10, and he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked,
and I hid myself. Amofu kidie oza eshe anu amolu le ime ogigiden nge akwachi onwe maka agụnụ lab m onye ka egbe ọtọ. What made you to be afraid today, Adam? I've been coming all this while. We have been interacting. We have been relating. But today you say you are afraid. What made you to be afraid? Oge gara aga bụ m agbazeta mewu agbakọrịta nkata mewu atịkọrịta mewu abụkọrịta ụka meleta anụ gụnụ pata igude eshilevu na atụ. I covered you with glory, and now you are telling me that you are naked. Adam, naked? Egude mebube kpuchie o megono bi na asị m libo onye gba ọtọ gụnụ pụtara ịgba ọtọ. Then he asked Adam, Ọja ji Adam, and he said, who told thee that thou wast naked? onye kwanụ bibe fuyeru libo onye gba ọtọ. Adam, who told you Adam onye fuyeru that you were naked? libo onye gba ọtọ. To the point that you are hiding from me. Kebule iburu onye ga-elifu ịkwachi onwe ole ka m nọ. Actually, it is painful. Some people they will never want to come to where God is. Why? They say they are naked. Ọ bụ ibe na-ata ahụ na ọtụtụ mmadụ achọdụrụ ịga nwante ka Chineke nọ maka agụnụ lehe fubuarụ n'onwe ha lehe bụ ndị gba ọtọ. They are afraid of God. Ha bụ ndị na-atụ Chineke efu. Something is responsible for their nakedness. O nwere ihe kpatara ebe ndị ka bụ ndị gba ọtọ. Then Adam said, the Lord also asked, hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? Ọbụla Chineke gelife ije igege weta mkpụrụ osisi ahụ ka m si lọtagube dikwa were rie. Have you gone against my word, against my commandment, Adam? Igewalifu ime ibe ka m short tagume emekwa. You are now afraid of God. You are running away from my presence. You have transgressed my word. That is why you are afraid. Ibo onye na-agba ọsọ spetale ekifu Chineke nọ ịnọdụ atebu Chineke ya fụtarụ libua onye geshwe spetale ka iwu Chineke nọ. You are keeping a dog in the house, and now you are coming into your kitchen. The dog is hastening out. Dog, you can't greet me again. What has happened? That dog has eaten something in the kitchen. Ibo onye na-edebe nkụta iburu onye na-abata leki esi nri nkụta mekebe ekwegwashi leki esi nri gbafụ nkụta ile ka edum ta nọ ma le nkụta ahụ gewala ime ka ahụ ya kụta ibe na-anọta. Have you disobeyed? Ibo onye nufu ishe. And Adam said, and the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. Obole osaka dam ne boye le nwanya ahụ kinem ne mkpụrụ osisi ahụ ngwore bụrụ onye riri. And the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. Obole Chineke adie nwanyị gụnụ bụ ihe ka eke imerụ ọbụla nwanyị eme ọnụ sashi le agwọ bụ ihe họrọ m nyi mbụrụ onye ka eri mkpụrụ osisi. Do you now know why man and the woman could not enjoy the fellowship of God anymore? Imawa ihe kpatale nwanyị yele nwoke ejehedilifu nwee nnọkọ tọrọ atọ ka hele Chineke le nwege. Disobedience at the word of God. Inufishi leka ofuke Chineke nọ. When you go into disobedience with God, you lose the pleasure of his presence. Nteke gelifu inufishi leka ofu so Chineke nọ bigejekwa holifu wofonwo le nnọkọrịta ke duru ahụ ke gole Chineke le nwege hụwa oge mbụ. You lose fellowship with him. Iwofonwo spetale nnọkọrịta tọrọ atọ ke gole Chineke kweshi na-enwe. Your life becomes dry. You look like a stranger, a creature that has no creator. Ige monwo iduga ihe kpọhụ akpọhụ
iduge onye ekero lebe onwe ihe kere anyị. Otherwise, God is there. God is real. Ọba abude Chineke nọ hɔ, Chineke bụkwa hɔ, ihe gosi onwe ya fụta ihe. God speaks. He speaks with you as a creature. Chineke le efofu ne duga ihe ko kere eke. You can enjoy relationship with God. Ụmụadụ ị nwere ike inweta nnọkọrịta furu iche spetale ka Chineke nọ. It is sin that makes you lose the goodness of God in your life. Ọ bụ mmehie bibe nwere ike igelifu wofu idure Chineke leke nọ. God is there. Chineke nọ leke ahụ. God is there. Chineke nọ leke ahụ. He wants to relate with you. Ọ chọrọ igelifu nweta mmekọrịta tọrọ atọ. Play with you. Gụ ihe bukọrịta evu. Visit you. Ọja lewe ọja. Bless your life. Dozie ndụ. Do good to your life. Mee ibe dure ne ndụ. He wants you to worship him. Ọ chọọ tegụba ndị ka eburu ike evie nwe. To praise him. Tegụba ndị ka eburu ike n'ihe otuto. To love him. Tegụba ndị ka eburu ike ahụmelenya. To be in his presence. Tegụba ndị ka eburu ike anọja anọle. That's what God wants. Yeah, bụ ihe ke Chineke kọ. But sin makes you naked. Mele mmehie bụ ihe na-eme tegụburu ike gbọtọ. Sin takes away God's glory from you. Mele mmehie bụ ihe ke na-aja wofu ebube Chineke spetale ke nọ. Sin takes away that glory that God covers you with. Mele mmehie bụ ihe na-egelifu wofu ebube ahụ ke Chineke gude puchita dogo mmadụ. Adam had gone against God's commandment. Adam bụ onye gelifu Jeshua spetale ka iwu ke Chineke nere nọ. But I want you to know that God speaks. He lives among his people. He interacts. He wants to touch you. He wants to bless you. He wants to be with you. Mela achọkwa m tego marule Chineke le fuofu, Chineke le agọzi nde, Chineke le enwe mmekọrịta atọrọ atọ yele ụmadụ ọ chọọ ịgọzi you. All things were created, and for his pleasure they are and were created. You are created for divine pleasure, the pleasure of God. He is happy with you and wants to interact with you. But sin is the one that separates the fellowship. Even ofu bekero eke ye tehe me ibe ka ndị ejelifu atọ Chineke ụtọ. Mele ọsọ si ibe na anụkpụ bụ mmehie bibe le eme tụmadụ be emekwa ibe kele atọ Chineke ụtọ. Your life of disobedience. Ndụ ke berubishi. Your life of lying. Ndụ ke ịdụ ụka. Your life of fornication and adultery. Ndụ ke nwa okoro maọbụ nwa agbọghọ ịkwakọrịta iko maọbụ onye kelụọ nwaanyị ịhapụchie maọbụ ihe gepụ onye ọzọ. Your life of smoking and alcoholism. Ndụ ke ịṅụ nwesha maọbụ siga maọbụ ịṅụ mmekele abalị ya. It is that make you naked and you're not enjoying God. Ibe ya elofu bibe le eme tegụburu onye gba ọtọ ihe enweta do efe ojiji subetale ka Chineke nọ. It is what is driving you away, has driven you away from the presence of God. Ya bụ ibe kele gelifu itifu onye maọbụ ketifuwa onye subetale ifu Chineke. Such that you cannot have fellowship with him anymore. Kebule ihe ejekọtadu lifu ewe ofufe rotoro atọ gole Chineke. It's really, really bad. Ya bụ ibe ke do njọ jọgbọ odele. Look at the second person. Tainle anya le onye kebụ. In the book of Genesis chapter 4. Ekwo Genesis ishe nọ. From verse 1. Amofu kembụ. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Ọbụle Adam ga-amata nyiye nwa nwa nwoke Cain ọsị onye ke ebom nata subetale ka Chineke. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Ọga adụwe ime ọzọ nwụọ Abel. Abel bụ onye kele echekwa atụrụ
mere Ken bụ onye kela akọ ọrụ ugbo. And in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Dugo gele gelifu ọbụla Ken na-eweta ihe ọkọftas betaludie gudi eme ihe itiega na Chineke. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Ọbụla Abel onwe ya wetakwa hụ atụrụ eke gbara ebụba wuru chidikwa hụ Chineke ja. Ọbụla Chineke bụrụ onye nwere mmasị leka eja ka Abel nọ. But unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Mele ekake Ken nọ bụ onwe duvu ọ kwanyere ne ibiche eja ka Ken chiri nie. Ọbụla ifu Ken ga-agbanwe iwe n'ọdụ owie. Here we notice that we see that Adam and Eve bear children. The first one was called Cain. Eke abanye na ama le Adam yele Eve nwụrụ onye ke mbụ bụ Ken. And the second one was called Abel. Onye ke bụ bekuru Abel. Cain was a farmer. Ken bụ onye kela eme ọrụ ubi. Well, Abel was raising animals. Abel bụ onye kela achịkwa ụmụ anụmanụ. Now, God did something to show the children of Abraham, the children of Adam, how they could reconcile back to him. Chineke gelifu igosi ụmụ Adam ga nwee ike isi kpọghachite onwe ha n'ịghachi Chineke. What God did, he killed an animal and used the skin of the animal to cover Adam and to cover Eve. Iwe Chineke gelifu ime bụ logbu anụmanụ gude akpeghe meru Adam yele Eve iwe ka ogude puchita agbamọtọ ha. He was showing them that for your sin to be forgiven, life has to go for you. Otherwise, if you commit sin, you must die. Iwe ọ na-egosi ha bụ ọ bụla unu ga-egelifu ịdị ndụ egelifu bụ onwe mati ibe a ga-egbu. Ọ bụ obodo n'ọhụ bụ nteke ọ bụla ume ha mmehie ba ga-egbu unu. So, Adam, because of this evil you did by eating the fruit, something has to die. Blood has to be shed. I have decided that the blood of an animal should be shed for you. Let the animal die in your place. Then I can now cover your sin, and then I will accept you. Adam maka ihe ya ka ime bụ onwe machi ọkpara ekwesị ịkwafu mele ekpebu amụọ ga-abụ abara nwa anụmanụ ba ga-akwafu ya kpata mgbude gbuo nwa anụmanụ gude akpa ehe gude kwatita mgbamọtọ unu. Eve, because of your stubbornness of leading your husband into the hand of the devil and making your husband and yourself to disobey me, you are supposed to die. But because of my mercy, an animal will die for you. Then I will use the skin of the animal to cover your nakedness so that you can come back to fellowship with me. If maka iwe ka eke ime bụ ikwesị bụ onye ga-anwụ onye mere maka ebere m bọm gude maka eshila nwa anụmanụ ga-anwụ warọ bọm gude maka egbuo nwa anụmanụ ta wụsha ọbara isi unu ngude akpa ehe gude kwatita unu gunu ga-aghachitakwa ha azụ le mmekọrịta ke mulunu nwe lokeke ka aga. Then the children of Adam and Eve, Abel and Cain and Abel, were born sinners after the blood of Adam, since they inherited the sin of Adam. The way they will be reconciled to God is that an animal has to die, so that through that animal their nakedness, their sin will be covered. Then they will be accepted by God.
Cain yele Bel ụmụ Adam and Eve bụrụ nduka anwụ n'ime mmehie ndekwere ka ga-esi mee ta akpọghachita ha azụ te ha nwee nnọkọrịta dị ebube ke nnele nna ha na-enwegewalifu Chineke bụkwa ha la ga-egbukwa ha nwa anụmanụ ọzọ maka isu ihe ka ha ga-aghachite azụ inwe ofufe nrotọrọ atọ ke nnele nna ha na-enwegehu ha yele Chineke. When the two children came to the age of understanding, clearly this gospel was preached to them. Abel received the gospel, believed the gospel, and brought an animal to God. An animal was killed and sacrificed unto God, and by that his sin was covered and God accepted him. Nteke he tedu le mative duge unwata baja je furu ofuki ene he obule ebe lowu ya gudo pe ofu nabata ofuki efu ni e je wota anu buo egude maka obara na ohu ke Chineke kwehele nkwale egbu ha aye baga sacha njo he egude maka ye sacha njo ke Bel oburu onye ka akpahachita le inwe ofufe nrotara ato yele Chineke. But Cain rejected that gospel. Mele Cain bonye nshi kwekwe ne ofukie efu inie. What he brought to God rather was food crop. Iwe ko wota ne Chineke bo iwe ka kofta sebetalali. The food crop was already a dead thing, dry thing. Iwe ka kofta lali bo aro iwe nwuha. The food crop does not have life in it. When you harvest something, you have to kill it, like there's no life. Nteke kofta iwe sebetale kon ete be malibe ho bo iwe nwuha. The food crop did not have blood. Iwe ka kofta sebetalali enwe obara. So it is not dying for the sake of his sin. No. Odanwu maka mmehie ke Cain. He did so because he was a stubborn boy. O meye maka aguno lobu onye le nufishi. He had no pleasure to be reconciled to God and let God accept him. He was not willing. Onwe mmashi le yebe ndike ga-abụ onye a ga-akpọchita nwa azụ n'ịhachi Chineke l'ụzọ ka o kweshi. God rejected what he brought. Chineke jika iwe ka ogude bịa. His sin was still in his life. Mmehie bụ iwe nọgideshike n'ime onwe ya. Well, Abel's sin was cancelled, was washed away because of the blood of an animal. Mele mmehie ke Bel bụ iwe ke ehicha ekike ya maka ọbara ke nwa anụmanụ ha. For without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Ewofua lakwashi ọbara nwa anụmanụ bụ onwedo ga ga-esi wughachitanwe nsacha maọbụ ịgbagharụ mmehie. And the Lord preached this gospel to them to let them know that the seed of the woman will be coming later to die for the whole world, and it is those who believe in him, in his sacrificial death, that will be covered, that will be forgiven and be acceptable by God. Ime Chineke nakwa na-efu enye he bụle oge idulifu bụ nwa atụrụ ke Chineke baga ewota adụghị ibe icheja ne ụwalofu egbuo ya ọwụshi ọbara ọbụsibetala ọbara ebe a ga-egude sacha ụmadụlofu nduke kwenyi lọya bụ onye ga-asọfta anyị ba ga-asacha. People like Abel that shall come to believe on the Lord Jesus, who died on the cross for mankind, their sins shall be forgiven, they shall be accepted and be given eternal life. But people like Cain that reject the sacrifice of Jesus and are rather doing another thing, they shall be rejected because they have not believed. He that believeth not shall be damned. Nduke ke kwenye anyị duga Bel bagas beta lo barake nwa atụrụ Jesus Christ sacha ha bụrụ ndị ụdọ ọhịa akpọghachita nwe ya n'ogo ke ha kwesị nọ mele nduke duga Cain ka ga-ekwenye donyi baga jika maka lekwa nsọ fubure le nduke kwenye anyị baga sacha mele nduke a ga-ekwenye donyi bụ nduke a ga-ajika. So because Cain sacrifice was rejected, he didn't follow what God showed them. See, sin became heavy in the life of Cain. Makale Cain
le onyinye ya bibe adịka maka le o rubedishi ne ofuke Chineke fune he ọ bụla mmehie bụrụ ibe baroba n'ime ndụ Cain. God saw that the sin was working in the life of Cain so powerful. God spoke. Chineke le nwunye ga ma le mmehie bibe na boba n'ime ndụ Cain ọ bụla Chineke fuofu. So in verse 6, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? Ọ bụla Chineke fuofu ne Cain share gono pata iwe gude we gono pata lifu gude banwe. Anger, terrible anger is working in your life, Cain. Iwe yelo onuma ke jifuta lobu bu iwe pareka Cain. You are angry and you are very, very sad. You want to do evil. Your sins have not been forgiven. Iwe ezigbote iwe jifuta lobu ọ bụkwa anyị na ọdụkwa ejelifu ime nwe iwe dị njọ mmehie gbagbaharodwa Cain. You have not followed the way in which your sins should be forgiven. See, Cain, terrible anger is in your life. Itodo ụzọ ka ekwesị enye ekwesị la ga-egude maka ya gbagharụ mmehie lezie anya Cain iwe jifutale obu. You have not followed the way, your sins will be forgiven. Cain, wickedness is in your heart. Itodo ụzọ ka ekwesị isilie gbagharụ mmehie Cain iwe yele obuba dure jifuta olime obu. Wickedness is in your heart. Mdashi na olime obu. So why? Because you have not followed the path of salvation to get God save you from sin. Maka gono litodo a ụzọ ka ekwesị le Chineke ga-asụbetali ya buru ibe nafta onye. That's what God is saying. Yeah, bibe Chineke na-ekwu. The matter is true about you. Ibe ke bibe ke du ejofu maka go. You have not followed the path in which your sins will be forgiven. Anger is in your heart. Itodo a ụzọ ka ekwesị la ga-asụbetali ya buru onye nafta onye maka ye bụ iwe l'ọnụma n'olime obu. You have not believed on the Lord Jesus Christ. Immorality is in your heart. Maka li kwenye dua le onye nwe onye nzọpụta duge Jesus Christ bibe ka dudure jifuta limobu. You have not really accepted Jesus, the one that God made to die for the world. That is why witchcraft is still in your life. Maka le ikwenye dua le onye nwe onye nzọpụta onye duge Jesus Christ ye kpata le mgbashi jifuta hedo limobu. You are like Cain. Iduduge Cain. Instead of coming through the way of sacrifice, accepting Jesus, surrendering to Jesus, you have not done it. Kam kwi ga subetale ụzọ ka ekwesị iwe onwe nefele ka Jesus duko onye nwe onye duge onye nzọpụta onye bi imedua. That is why darkness is in your life. Ye kpatale ọchịchịrị jifuta hedulime ndụ. Then God spoke. Ye kpata Chineke gudefu ofu. Cain, why are you angry? Gụnụ kpata iwe gudewe. Cain, why are you envious? Gụnụ kpata le enyufu gude jifuta. Cain, why are you wicked, planning wickedness in your heart? Gụnụ kpata le ịdụ mgbashi ịnọdụ ejelifu eje ihe mgbashi ị ga-eme. If thou doest well, shall thou not be accepted? Ọ bụrụ ime ihe dure ị ga-abụdo onye a ga-anabata. If you have followed the path I showed you, will I not have forgiven you? Ọ bụrụ ito ụzọ ke m gosi bọma ga-abụdo onye ga-agbaghara onye.
If you follow what I told you, the part of the shedding of blood, that suppose it was a animal you killed and sacrificed to me, would I not have also accepted you? Obuli gewalifu buronye gburu nwanumanu dugem tujuweka boma ga buronye gegelifu baharonye. It's not that I rejected you. Obrule adika mu adika. It's that you rejected my way. Lole gubenduke bomado jika ozom. It's not that I purpose that I would destroy you. Obrule ekpebuam limo bumlaga memegiu egigiu. It is because you purpose that you would disobey me. Lo makalifu bualimo bu liga boenge lufishi ne ofum. And if thou doest not well, sin lieth at your door. Obule igedulifu meive dure bommeshe no hedlonozo. Go back and bring an animal and kill and sacrifice for me, for the blood of that animal, for the life of that animal that is gone. I will spare your life. I will take the life of that animal to be representing your life. I will spare your life. Hatiazo gewota anumanu gegburum maka obara anumanu oke kwashi bom gewota obara anumanu ho gude sajao mana batao na hachitawazo doge onyekem. If you will go and do it now, I'm waiting for you, Cain. I will bless your life. Obulu gegeje meye godo bom na heke oken my agameje kwa holifu gojie. But if you refuse, sin is lying at your door. Mele obuli jika ken mmeshe na hedlono zolo ekyo. If you refuse, sin has arrested your life. Obuli jika mmeshe bua iwe gudonyi doge onye konwi. And his desire is for it to have you, is to destroy your soul. Iwe kon elenye eleshike bugege shimegunu jujwe nzo doge omad. Yes, and unto thee shall be his desire. The desire of sin is to destroy your soul. Nekwanu kubendu kielo nwowu bu ibeke mmeshe na acho bibege jelifu imet lenzo makala ibe mmeshe na acho butomegunu toju genzo dogomad. If you will not come to God through the blood that was shed, Jesus Christ, so that that sin should be destroyed from you, your destruction is sure. Sin will condemn you to hell. Obu ligedulifu nabata Jesus yelo bareka woshi tegude makie bonya tibonya ga sacha bo mmeshe gejelifu buru iwe gejijunyi ibokwa honya ge bibu le oboki petimazo. If you will not bring that your witchcraft to God, and through Jesus, the one that has died for you, and hold to faith in Jesus, that God should forgive you on account of Jesus that has died for you. If you don't do that, you have been arrested. You will find yourself in hellfire. Obuli gedulifu wofto wo subetale mgbashe subetale itamosu iwore ge nefe Chineke ta subetale obara Chineke ka woshi ne owalofu bronya ga softa onyi bom meshe bua iwe gude onyi anaga subetale meshe ho ibronya ge gigi. This lying tongue, 419 business that you are doing, the way you live crooked, if you will not bring your life to God through Jesus Christ and look to God and call on the name of Jesus and say to God, for the sake of Jesus, the Lamb of God that has died for you, he should forgive you. If you will not do that, judgment is waiting for you. Go bendule gelifu egude ahu anatomadi vielike obuli gedulifu fufutare Jesus says better lo barake kwa fare lobeke Calvary bom na jafuta obi mednoho bom meshe ga bu iwe ge gude siwike egelifu ibronya ke ya bibi. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. God is still saying, Cain, sin is taking a grip upon you. Overcome it by coming to me.
Chineke na-ejeli fefe ye Ken ọsịa le mmehie bibe na-achọsi igude wike mele ị nwere ike imere ya sụbetale iworo onwe nefele ka m sụbetale ịchọta m. Those forces that are pulling your body to go and do evil, go and steal now, go and steal. It is desiring to terminate your life, send you to everlasting judgment. But come, the Lord said, rule over it, overcome it by coming to me and holding to Jesus. Ụmụ ike mgbasi ahụkele akwanye ọkụ shiu ga-eme ihe adudure ga-eji oshi ga-atụ ụka bụ ibe na-achọ bụ ka ha ga-egudosi ike iburu onye a ga-ala iyi n'ụbọchị ikpetimazụ mere Chineke nakwa ha efe ya oluchie ọshiu gafuta m tasụbetale ọbara m ka awụshụa te iburu onye a ga-emere ebere. Are you saying that you didn't hear God talking to you about your sin? Ị na-asị le ịda anụma Chineke gọ na-efofe ye maka mmehie wọ? Are you saying you never heard the voice of God through sending somebody to talk to you about how to come back to God? Ị na-asị linu maduolu Chineke subetale ụmụadị bịafụta ga-efurofu n'oge igesi ha chitazụ ne Chineke? Are you saying God didn't speak to you in dream, in a vision, and talk to you about turning away from sin and coming to Jesus? Ị na-asị le Chineke fudu ye subetala ụra maọbụ subetala ọhụụ gị ga-esi wọfụta onwe ole mmehie were onwe n'ịhachi Chineke? Are you saying concerning the plan you're having to go and do evil, that you didn't hear the voice of God, that the creator of your life never shot you any way, never talk in any way to say, no, don't go for that, come rather, I will serve you? Are you saying you didn't hear? Ị na-asị l'ịnọdụ nteki na-akpa nkata gị ga-esi je eme ihe adudure lo nwere ka isi nụma ga oru na-efu ofe ya shiu ha chita azụ gale kam nọ laga ma bụ onye ga-asọfta onye ị na-efulo nwere ka isi nụma olu kedu na. But see it now in a public way. He is speaking to you through me today. Mele mmanụ ya tanụ bụ na asụbeta le ọnụ anyị ezozu eneu. In a clear way, he is speaking to you through me today. N'ụzọ ka ọ dị obosara ọ bụ ibe na-aghọta le Chineke subetala ọnụ anyị efu ofe eneu n'ụbọchị keta anụ. But there are some people that are very hard. Mele onwe ndukelime obuhe shi ike. They purposely don't want to listen. Ha kpebu alime obuhe le ha legedonshi n'ofu. In verse 8, N'amaokwu kesatọ. and Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. Ọsile amaokwu kesate ọbụla Ken efofu na-enwunye Ebel nteke ha nọle ekahele ekekwa atụrụ ọbụla Ken gafuta nwunye le iwe bụrụ nwunye bụ. Can you see the development in the sin of Cain? Ị na-ama ijelifu subetale mmehie Ken nọle ime Ken. One, carelessness. Ken bụ ụmụadụ begudi iwe kpọmkpam. Two, disobedience. Kebo inufish. Three, anger. Keto iwe. Number four, evil thought, evil plan. Keno ịnọ eke echiche njọ limobu maọbụ ịnọ ahazi gị ga-esi ime ihe dị njọ limobu. Number six, number five, hardness of heart. Kise inwe maọbụ imete obu bụ ibe shi ike. Number six, murder. Kishi ibu ụmadụ. If Cain had listened to the voice of God, he would have never committed this great evil of killing his brother. Only two of them in the world. He rose up and killed the other. Ọbụla Ken na nshiyele okwu Chineke le mbụmbụ bụ onwedugo ga-esi jelifu ime awụrụ ibe mkpashikie ume le ọ bụ onye gbu nwunye sọsọ ha ebe ọ bụ ibe n'ụwa o jelifu megide nwunye bụ onye gburu enyi.
if he had heard the voice of God and had gone back quickly and brought an animal and sacrificed, the blood of that animal, the life of that animal would have represented his life, and God would have forgiven him. He wouldn't have, this sin of killing his brother would not have happened. Obule o jelifu numa nteke Chineke she hati asuje wota anụmanụ na anụ ju egbuo ta asacha mmehie bo ga budo onye ga jelifu igbu nwunye ga oshigbo nwunye ga anyị na ahụmaye. Do you know that the abortion you committed wouldn't have happened if you quickly came to Jesus, surrendered to him, gave your life to him, and your sins were forgiven and your life changed? It would have never happened. Imale ite nwaka itero bo ikwesiri ite obuli ibo onye ha titazu jefu Chineke gashe Chineke giko baharum liwe kiemme biga male iga budo ige jelifu te nwa ahụ kite. Do you know that killing somebody would have never happened if, as you heard the word of God that time, you surrendered your life to him? That thing would have never happened. Ibe hime bi mara kwesiri jelifu te ibo onye menyi obuli mofu Chineke ihati azu jefu Chineke si Chineke to gbaharo bile gedi ifu ime ibe mgbashe hime. When you heard the word of God, suppose you believed at that time, all this stealing that you came to do, you are now you are confused, you are a thief, and all you are worried because you became a thief, would have never happened. The Lord would have changed your life. Obuli kwenye lofu Chineke kinuma bo osi kile gebeje eshi biga budo onye gelifu iso osi ahụ maka agụnụ like kwenye obi abudu onye ga-abụ ibe mgbagoche ya ga anọle ntị mele ga-abụ onye ga-afụshigide ike leka Chineke nọ maka legono liza mbụ bụrụ onye kwenye enyi lofuke Chineke nọ ma. If you had come to Jesus that time, you had the word, that time he spoke to you, if you had changed, now that they came to initiate you, you are initiated now, you have joined a gang now, that thing would have never happened. God would have changed your life. Obu lige nshi numofu Chineke ke efune nteka he na gi laru liele otu mgbashiki no limie bika jika bonwedo ga-eme enyi ibe ga-eme enyi he ga-araru liele otu mgbashiki he raru ye melo maka li kwenyedo kata he gudere raru ye melo buli kwenyelo ke mbo ho bonwedo ga he ga-eshi mekata raru yelo otu mgbashiki he raru ye. Now it is still not too late, as the Lord is still telling Cain, was still telling Cain, that if you can go back now, that sin will not have dominion over you. If now you will surrender your life to Jesus, if now you will believe on the Lord Jesus and surrender your life, the terrible sin that Satan is leading you to commit tomorrow will never happen again. Obu liga boye ge worunzu nefele ka Chineke bobu dwale oge gawa kpamkpam mele Chineke ga nabata o bu iburu onye ga ewofu sbetale mmehwe ke kwensu neje idu jelifule okeke na heda jalifu. The embarrassment that Satan is still planning for you, waiting for you tomorrow, so that you can be embarrassed, you can be wasted by sin. If today, now that you have heard the word, you can surrender to Jesus, you will be safe from future embarrassment. Ibi vere ke kwensu na ekpoko bela ga eme o lokeke na aja obuli ga werunzu nefe Christ tano bega bonya ga ewefu sbetali vivere ke duna le okeke na aja anyi mo blokeke ikpetimazu. As the Bible says today, if you hear his voice, harden not your heart. Doga kwa so na efutano obuli nmo ofu Chineke beje ku imesho buwike. Now, see it again. In verse 9. And the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? Obule Chineke shikein nde nwune nwoke Abel. Cain, you see, I told you. Cain imawe okwefum ye. I said, if you had done what is right, would I not have forgiven you? Okwa asimo obuli meribe dure okwa ka mhe ejelifu igbaharu mmehie. If you had done what was right, would I not have changed your life? Obuli meribe dure
mọọlụ ama ejelilifu ịgbanwe ndụ. Now see the new thing sin has done in your life. Ma iwe ọfụrụ ke mmehie mewalime ndụ. What a wickedness. Ma wụrụ mgbashi. You and your brother, two of you, Ngo yele nwune nwoke sọnsụ n'ebe. children of your father, Nwoke nwoke nan. see what sin did in your life. Ma iwe mmehie melime ndụ. To some people, same father, same mother, sin will make them sleep with each other. Ọtụtụ mmadụ nna nanụ biwe gude ha enyi maka mmehie ha abụrụ ndụ ga-akwakọrịta iko. Don't delay in this matter of sin, otherwise it will waste your life, it will shame your life. Ejekwala ifu bụrụ onye ga-anọgidesi ike le mmehie ka anyị na-efofu. Ọ bụ ịbụ onye nọchi ike li ebe ị ga-oge ilifu bụrụ onye ga-emebi maọbụ bibie ndụ. To some people, this matter of sin made father and daughter to sleep with each other. Ọtụtụ mmadụ bụ ibe ka a na-efofu bụ mmehie na-eme nna ị ga-akwasị nwa ya nwaanyị iko. You didn't come to God, you're wasting time, and the devil is taking you deeper and deeper. Ọ bụ ijerukwara ọlifu iworo onwe kpọghachitala ka Chineke nọ mmehie abụrụ onye ga-edu ejele mgbasike ka gbashine lifu. To some people, because they delayed in coming into Christ, sin has made man to lie with man, woman lie with woman, and corrupt them, make them look like fools. N'ekwa ha ndị ọzọ maka mmehie yelebe ejelifu kpọchite onwe ha na Chineke bụ ọtụtụ nwewa mmekọrịta nwoke le nwoke maọbụ nwaanyị le nwaanyị. Ọ bụ maka gụnụ mmehie na-anọ ka anyị na-efu maka. Sit down. Where is Abel your brother? Ọshe magodo awe bụ nwunye nwoke Ebel nọ. See the injury you have caused to man. Ma awuribe mmere ahụ ka ime ụwa ne ụmadụ. See the wickedness you have done to your fellow man. Ma awuru mgbasi ka imewa ne ụmadụ gị bewu. You didn't come to God to serve you. Maka liburu onye bịafta Chineke te Chineke nafta. See how you have wasted some people's life because of your sins. Ma gisiwa jide ndụ mmadụ maka mmehie. How many children have been aborted by you? Ụmụ ole bitewa doge nwa agbọ. Because you never came to God to forgive you. Maka liburu onye kpọghachite onwe ne Chineke tọbụ onye ga-agbaghara onye. Now answer the Creator. Godo za okuke onye kekere onye na. Where is your sister? Ọsị awebo nwunye nwaanyị nọ. What have you done to her? Gụnụ bi meware. Where is your father? Awebo nna nọ. What have you done to him? Gụnụ bi mewa nna. Where is your mother? Awebo nne nọ. What have you done to her? Gụnụ bi mewa nne. Where is your brother? Awebo nwunye nwoke nọ. What have you done to him? Gụnụ bi mewa nwunye nwoke. Where is your friend? Awebo oyi nọ. What have you done to him? Gụnụ bi mewa oyi. Where is your neighbor? Awebo onye agbataobi nọ. What have you done to him? Gụnụ bi mewa onye agbataobi. Where is that child? Awebo nwata ahụ nọ. Your Creator is asking you. Onye kere onye na-achị. Then you can see what sin has done. Number 7. 7 grade of sin in the life of Cain. Sin reached its perfection in the life of Cain while Cain was in this world. If maro ibe mmehie jerifu rụpụta le ndụ Cain. Mmehie bụrụ ibe rọrụ rụọ le ogukoko zuru oke n'ime ndụ Cain. The number 7, the letter 7 is perfection. Ọsịle kesa bụ ibe zuru oke. I counted the various sins. How sin moved from stage to stage to stage. Now it has entered perfection in the life of Cain. Anyị gụpụtasị mmehie dụbasị ike ke me le ndụ Cain buru oruo le ka mmehie zuru oke le ndụ Cain. And he said, I know not, am I my brother's keeper? Ọza ya shi amam abụ onye nke nwunye m nwoke. Cain, do you really know the person who was asking you the question? Ọsị Cain ị ma ha onye na-ejelifu ịjụ ajị ya. You can be so rude and so wicked as not to recognize the Creator.
mo awụrụ mgbashi kedu na mero le ijedulifu marụ olu onye kekerunye. You have fought with men. Is it with God too? You feel you can fight? Gole oma di be olu ogo. God obi desikwano le gole Chineke nwe ike ịlụ ọgụ. You have played wickedness with your fellow men. You think it is God? You can also play wickedness too? Oma di be obi goshiwa mgbashi. Ma Chineke le onwe ya bi desi nweli nwe ike goshi mgbashi. God locked up the life of Cain and said, now, no way for salvation for your life. Chineke kpọchie ntụ Cain. Shi God bo nwe ge nsọpụta ga-esi nwe bịa nwele ntụ Cain. I am going to curse your life now. Ana m eji ibu ntụ ọnụ. On earth, you will be a wasted person. L'ụwa ya bi ga-abụ onye lali. In hell, you will perish forever. Le ime ọka ala mma bi ga-abụkwa ahụ onye ka lali. You will know that sin does not really pay. Ị ga-achọpụta le mmehie ahụ nwedo ụfọdụ dure ka ọ lafụ. That the pleasures of sin is but for a moment. Le ibu ụtọ ke mmehie na-ene bụ ahụ nwa oge bụ nwe ike nọ. The bitterness of sin is forever. Le ilu ke mmehie la nọ oge lofu. You could be so rude to be answering God like that. Ị nwere ike igelifu ịza Chineke la awụ ọnọdụ kedu na ya. Some of you, Satan has deceived you to be so proud that even in the presence of God, you feel you don't bother. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ekwensu họrịwa anyị bụ ndụ mpakọji fụtara ime anyị kebụla ifu Chineke bụ anyị alegedoro ifu iji mee ọ bụ ihe dure ma ọ bụ ihe dure. Because God is dealing with you in mercy, then you think you will frustrate his mercy. Maka le Chineke legelifu inewe amara bidosiri igegelifu gudo amara kpọwarọ mkpọkọrọ ya. Then, verse 11. Le amofu kiri le naanị. Verse 10. Amofu kiri. And he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Oshe gono boye kimewa ọbara nwune nwoke na akwa kumekwa subetala ali ekibure. Everything created by me gives account to me. Iwe ọbụla ke m kero lewoghachitarụ m ọkụkọ ịgba ama nem. Your life by itself give account to me. Ndụ duge mmadụ Cain la bịakwa hoja akọrọ m ga-ishege. The wickedness you are doing in various places, the report is reaching me. The report has reached me. Ibe mgbashi ọbụka ị na-eme gbashi bụ ibe akụkọ ihe ruta mụnshi. I thought I could still forgive you, but you have gone off. Edesim lekwesịm igelifu gbaharụ mele ligewa logokuke mgbaharụ adụ. You are mad. Ọdụga prisa. Your case is like Sodom and Gomorrah. The cry has reached me in heaven. Ibi me doga ibe Sodom yele Gomorrah me ekwa ibi me ruam leligwe. The blood of those children you have been aborting in your stubbornness is crying to me. Ọbara nwata ki na-egbushi ki na-eteshi li na-ete nwa bụ ekwa he na we room leligwe kam nọ. The blood of those people you have killed is crying to me, the Creator. Is reporting you to me. Ọbara ndụ ki ahụ ki igbu a bụkwa ha ime na akwakọ ekwa enem akwakọ ekwa etimkpu ekwa enem leligwe. Those people you have moved and done harm to them in their houses, they are crying to me about you. Ndụ ki ahụ imewa ibe adụdure nne l'ime ụlọ hehe nọdụ akwa ekwa bekwa ohe na akwa na erum le kam nọ. I showed you mercy, you rejected my mercy. Ngosiwe ebere m ejike ebere m. And now art thou cursed from the earth. God bi bụ onye abụọ n'ọsụ betale ali. The earth which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand, by that earth you are cursed. Ali okeme yo na nata ọbara nwune le ka bụ subetala ali ahụ bi bụ onye abụrụ ọnụ. Common creature.
sọwaho ibe kereke. Where did you get your power from? Awe bi nweta ike o. That before God you could be so stubborn like that. Le ka onye kere onye no bo inwe awuri shike du no. Can Satan defend you before God? Ekwensu nwe ike ibo onye ga-agbafta anyị bịa pụrụlifu Chineke okwu maka wọ. Who is backing you up Onye bụ iwe akwagude onye. that you don't fear God? Kebụl ihe gedulifu atụ Chineke. Can Satan stand for himself? Ekwensu nwere ike ịfụ ma leko onwe ya. Does he have power to back up another person before God? O nwere ike iwu ka abịa afụrụ fuo okwu ne maka onye ọzọ. He said, when thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. Ọshe nteki gelifu aka ale bali aga yenwedulifu mifuta ibe ko kwesi mifta ne. A fugitive. That's what the Lord was saying. A fugitive and a vagabond wanderer shall thou be in the earth. Ọshe liga bonye nhabe onye ka akọdọ mkpa liga asụbeta le ka keduna habe ruje onye enwede etumike lụwa. And Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear. Ọbụla ke na-eme ọ na-eshie wo le ntaramahụhụ ka na-eme karịkwa ka emume mmadụ nwere ike igudenwu. You don't know that the God of mercy is the God of judgment too? Ịmale Chineke ka amara bụkwa ha Chineke ka ele anwụ ikpe. That he is only delaying his judgment, just wanting to show you mercy. Lọ bụ onye na-ejelifu igude amamikpe ya maka agụnụ lọ chọ igoshu amara. And you frustrate him. Iburu onye na-ejelifu ejibi amara kọlene. Your judgment starts from the earth. Amamikpe o subeta lọwa. Before hell, Temanu oruolo kalema. where Satan shall be. Eka ahụ bụ ekwensu ga-anọ. Before the judgment of eternal hell, your judgment starts from the earth. Temanu amamikpe ke ọkalema ga-eru. Ba amamikpe o ga-asụbeta le ụwa ka anyị nọ ya. The whole earth has been informed to hate you. Le ụwa lofu benewa iwu tehe bụ ndọ ga-akpọ hash. The whole earth has been informed to reject you. Ụwa lofu benewa iwu tehe bụ onye ga-adịka onye. Because you played stubbornness to her creator. Maka le ibo onye na-egosi irufu isi nne onye kere onye. And see Cain now coming to cry. Maken gona hatitaze ene Chineke. Have you not been hearing the voice of his mercy? Ọbụlọdụ anụma olu okuke amare. Have you not been hearing the voice of God's mercy saying, come to me, I will serve you? Ọbụlịdụ anụma olu okuke Chineke na-efu eye o olu amare ọnọdụ asị bịa chita azụ bịa leka m nọ laga m emerụ amara. Has not the Lord appeared to you, send message to you, send an angel to you, send a human being to you to warn you and say, repent, I will forgive you? Ọbụla Chineke ezudu ozu sụbetale ndị mmụọ ozu ma ọ bụ sụbetale mmadụ dụga ibe o shil kegharịa lag ma abụ onye ga-agbaghara mmehie o. Until today he declares his mercy open. Ruo taa nọ ka ọ ga-aga efufuta eberie nne le eke ọhalofu nọ. Will God stretch out his hand towards you forever? Mgbe Chineke ga-abụ onye ga-ewepụta eke nne o ruo mgbe ebighị ebi. No, after a time it shall be turned to judgment. Ọsẹ bụ kwekwe le onwe oge ga-eru ọbụla amamikpe ke Chineke aga le ka ntị ụnụ. I'm talking about God's interaction with man. Anyị na-efu ofu maka mmekọrịta mmadụ yele Chineke. God speaks. Chineke lefu ofu. God talks. Chineke lefu ofu. God relates with man. Chineke yelo mmadụ le-enwekọrịta mmekọrịta. God talks to you. Chineke lefu ofu eneo. One time, the other time, he talks to you. Oge ye ma ọ bụ oge ọzọ bọ lefu ofu eyo. Sometimes it is just a bird that is singing on the tree, and God makes you to hear the message in a different way according to what he's telling you. O nwere ike ọ bụ ahụ nwụnụ ka ebele eli oshi agụ efu mere Chineke metego ghọta efu nwụnụ ọhụrụ agụ le ụzọ ka ọ chọ
tegoshi hote. Today, if you hear his voice, don't harden your heart. Tano obulin molo ku Chineke bejekwa imeshi obi ike. Then the last person, Onye ka ikpete maazụ. the case in Genesis chapter 6, Ekwo Genesis ishi isii. verse 5 Amofu kise. to verse 7. Role kesan. Let's read from verse 5 downward. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, Obule Chineke ama lembashiko madu leme duashi nelowa. and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Obukwa holo ma libe lo fuku madu leke ftas beta le ubwe bosonso ibeke deji. Can you see the situation Unu maura no duke dunaye in the earth? lewa. God has seen, as he saw then, is happening now. Goma oge kele anye bukwa hogo na-eme loge kanye. Wickedness is great in the land. Mbashi buaro ibe la ribieli le ale kan nolie. There are people who are still now, they were just recruited recently and put into the school of training for wickedness in the land. Onwe wa hu nduke bu edogoro bati kobehe ekpo he yele eka hege nwu onwunwu ke hege shi emechifuta ibe adudure. There are people who are masters of wickedness. They are known to be, they are masters, authority. They're dealing with Satan, and they are the one controlling the city in wickedness. Onwe nduka makwa ha ma nduke nwe ike nduke be ko eba he ashi a lo hele nduke le kwensu le di kondi obo he bu nduke la atikota waye yele eje ememe. They are mean women, young women that have sold themselves to mommy water, sold themselves to devil for wickedness. Onwe wa unwoke nduke do hedo ke he kwesi do ndo ko e ho fe doto yelo nwanyi nduko ko to he fe doto wo waru probu he dreshi mami water hele mami water no da roru lo They wa are kan no ye recruiting people and training them on wickedness. he no da na bata he do kwa ha ndiwe akuzi he ga geshi eme ngbash Training them on evil. kuzi he ga geshi emi ba dudure. Have they recruited you? He na bata wa wo You must cry out. I ga abonye ga You echi must mkwoku cry to God. I ga abonye ga akwa ekwa na Chineke. Otherwise, the judgment of these people have come. Oba abudu amamikpe ke nduke du no biawa. God saw that every imagination of the thoughts of man was only evil continually. Obule Chineke ma le ibe ko madu le keftali mo bwe bua ho sonso iba dudure be he ne kefta. Yes, and it repented the Lord that he had made man on the earth. Obu ibe jaja nda wa Chineke obu minyi le ndekwane gem shige ke o madu lo waye. And it grieved him at his heart. Obu ibe jaja agbaru obue. Do you know that this evil pains God's heart? Imale ibe ka dudure ye bu ibe la tu Chineke ho. Do you know that the wickedness you do pains the heart of God? Imale ibe ka dudure mgbashe hu ki eme la tu Chineke hu lobo. Your creator holds his heart in pain for the wickedness you are doing against other people. Onye kere onyi le gudo bu eka maka mgbashe ki le eme emegude ndị ọzọ. Some of you, just your wife, the wickedness you are doing with your wife is God is holding his chest in pain. Ọtụtụ bunye hela alụ ibe mgbashe ki eme emegude nye o bo Chineke le gude ka lo bu e maka mgbashe hu ki le eme emegude nye o. The oppression you are giving to a child is terrible. Ibe ki na eme emegide nwata bibe la atụshi hu ike. It means God to regret creating you. Ọ bụ ibe le jelifu Chineke anada ata onwe ọta ibe egude ke o. If that were what you were coming to do, he would have never created you. Ọ bụrụ oye bibe ogude ke o bo le jedulifu ike onyi. His plan was for good and not for the evil you're doing now. Ibe mo ogude ke o bụ maka ibe dure ọ bụrụ maka aji ibe ki na-emegodo.
So, and the Bible tells us in verse 7, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. L'amofu kesa be kwanso shi. Chineke gelifu shi. Lagme gelifu. Iji madu. Kemke subeta lo yiyim. I will wipe out man. Aga me kpokafo omadu. I will get those people wiped out. Ndo madu lofu bomge kpokafo. And your name is among them. Ndo nolim eba nolimie. For wickedness. I mean, the person that the Lord is talking to, they know themselves. Nduke Chineke na-efe ma onwe he. Wipe them out. Osi le ye ge kpokafo he. He said, it repented me that I have met them. Osi le bonye gaga enwe gude obebo ibe gude ke omadu. Both man and beast and the creeping things and the fowls of the air, for it repented me that I have met them. Osi me ibe ke le veve me ke la akporale me ke no le mini mo madu bo gaga tagudo onwe yota ibe me ye gude ke heluf. Man will use snake to do wickedness. Omadu age gude agwo me ibe ngbashi. Man will use scorpion to do wickedness with it. Omadu age gude akpe me ibe ngbashi. Man will use goat, sheep, cow to do wickedness. Omadu gude gude atoro gude shi me ibe adudure. The Lord say, please get them wiped out. Chineke shi jiko kpokafo heluf. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Mele Noah bonye ke nweta amara subetele ke Chineke no. And not the third man. The third person, Noah. Onye eto kind de fofu maka bu Noah. This person was interacting with God differently. He loves God with his heart. Onye kie nwe ga ele Chineke shi mmekọrịta n'ụzọ dị ike. Of Chineke lenya subetali ma ali obue. He obeys God. Ole anganshi eye ofu Chineke. Noah submitted his life to the ways of God. Noah bụrụ onye were nze ne duga go kpuru ke Chineke shidu. He was different. Ọ bụrụ onye dị ike. Noah found grace in the sight of God. Noah bụrụ onye nweta amara leka Chineke no. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Osile ye bụ egburu ke Noah. Noah bụ onye dure ọbụkwa ahụ onye mere ibe ke dure lifu Chineke. Yele Chineke bụrụ onye yikọ ge ngem. You that love God, do well. You are doing well. You are comforting his heart. Gobendo ma Chineke lenya, gelifu ma Chineke lenya, makale ila agbo bu Chineke ume. You that have stopped wickedness, you are following God's righteousness. You are comforting his heart. Gobendo foshwa ime mgbashi, itowa okpuru kejo mume, gelifu makale ila agbo bu Chineke ume. You are walking with God. You are following God. You are obeying the word of God. God is happy with you. Ineme ibe Chineke shiteme inode eto ofuke Chineke shiteme gelifu makale obula ato Chineke uto makagon. Continue that way. Gelifu ime ibe kie. You are not among those that God will wipe out. Iye todole nduke Chineke ge gelifu ikpo kiafu. God will never curse you. Chineke ale gedulufu ibu onu. He will never do you evil. Ole gedulifu ime wive adudure. He will do you good. Oga eme wive dure. He will bless your life. Oga agoshi nto. You are the one comforting him. Ibu onye kele agba Chineke ume. When he see these wicked people, he say, why did I even form this man? But when he comes to see your life, he say, hey, look at it, that's what I have in mind. Nte kom ma ndukele mengba shoshi. Wo gono patakom gude. Kendo kie melete kom manzo ose he lo ndo ye kie biwe ma ibe mgude ke. Noah was a just man. Noah bu onye kele me ibe ke dure. Walking with God in righteousness and holiness. Onodo ejelifu yele Chineke yiri eme ngem lidun so yele ime ibe ke dure. And then the Lord was speaking to Noah. Ojelifu Chineke no de fofe ye Noah. Verse 11.
la mofu ke irile nan. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Le owa be mejifta subeta libai adudure e mejifta kwa ho subeta le ogba hara dikike. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. Obule Chineke len ale lowa obulowa buaro iba dudure. For all flesh had corrupted its ways upon the earth. Makale ibe lo fukeke buari ibe hele mebi iba dudure le lowa kan nole. Which church now will you go and see people in righteousness and holiness serving the Lord? Nde chọọchị ka ị ga-efuli geje ịma ndukele fe Chineke mve le ime jofu yele ime iwe ke Chineke shiteme ledu nsọ. Corrupt practice 419 is being practiced even in the churches. Igele church ịma waro me ịghọta ihu mmadụ like bọọlụ gifu lime church. Witchcraft, occultism, evil, everything are practiced in the church of Christ. O nwere dawụrụ mgbasị ka ị ga-agụ ke ala emedo lime ụlọ nsọ Chineke. Is it with the government of the country? Mọ ifu ofu maka ndukele achị ala anyị. From country to country, corruption. Subetala ali anyị ruo ali ndị ọzọ biga mma le ndụlachị anyị bụarọ nduke ntị ha gbaga agbago. Look at the dressings of women. Ị garọ ya mma akwakọ nwaanyị lakwa onwe ha. Corruption. Ịma le ele ile ya lakwa ahụ ba akwa adudure. Go to church and see whether the men are going to church. Ge church ya mma me nwoke le ge church. They have left going to church for women now. Ha bụarọ ige church maka nwaanyị. They have removed their hearts from God. Ha wofuo obu ha subeta ka Chineke nọ. God looked upon the earth. Chineke le anya lụwa. He said, all flesh has corrupted itself before me. Ọ sị le anụ ahụ lofu meruo onwe ha le kam nọ. And yes, and God said unto Noah, Ọbụla Chineke fofu nye Noa. the end of all flesh is come before me. Ọ sị le ọpụpụ ka anụ ahụ lofu gafutawa ya. For the earth is filled with violence through them. Maka le ụwa lofu jifutale ọgbaghara. And behold, I will destroy them with the earth. Me godo bom le gelifu igigi he yellow one. I want to inform you that the end of this earth is just a little moment from now. Ashila inde gelifu ifu yunu le ọpụpụ kowa duaho nwanta mianya banye lenye. We are in the days of Noah, Anyị nọ ale oge ke Noa. where the Lord is telling Noah, he said unto him, make thee an ark. Oge ke Chineke na-ekwu ye Noa share kpọọ ụgbọ. Make thee an ark. Rụọ ibedoge ụgbọ. Because he said, I am destroying everything. Maka lọshi lana me gelifu igigi iwe ke ọbụla. He said, behold, I bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh. Ọ sị lie ga-eweta mmiri ogbu mmiri ke ga-eri ka ibe ọbụla ke bụ anụ. But with thee will I establish my covenant. Ọ sị mere subeta lego bom ga-emete ọgbụgba ndụ mbụ ibe ga-eguzogide ike. And thou shalt come into the ark. Lee ga-abata n'ime ụgbọ. Make thee an ark. Ọ sị mee ụgbọ. We are in the days of the ark. Anyị nọle oge ka ụgbọ. Otherwise, judgment is already determined to wipe out the earth. The Lord wants to close the chapter and end up quickly with things. Ọba obodo bọ ị ga-amale ikpe kwesịrị na-abịa na ka Chineke chọrọ ịchakọbụ waye. The people don't want him. Ndụ mmadụ achọde. The government don't want him. Ndụ na-achị achị achọde. Schools don't want him. Ekala ga-ekwo achọde. Churches are not looking for him. Ị makwara ole ụlọ nzukọ ụlọ ha achọde. The market, business, corrupt. Iji ọrụ ekala aza afịa bụ eka ya hụ ka arọ njọ. He said, make an ark. Ọshị chie ụgbọ. You will enter into this ark. Your children will enter into this ark. Your family will enter into this ark. And other things too will enter into this ark. And when that is over, I'm shutting you and I will destroy the earth. Ọshị lee ga-abalị mie ụmụ abalị ibe ndị ọzọ ekekwa ha eke
abakwa ahụ nteka ha bagbu bọm ga-akpọchite ụgbọ iwe ndụka ọzọ bọm ga-ejelifu ijiji. Now, God is tired with man. Godo be careful Chineke le komadu no. But there is opportunity for a few to be saved before final destruction. Melo onwe ohere ta nafta ọtụtụ ndị mmadụ temano njiji ka ikpetemazụ aja. The rapture, Jesus shall soon appear to rapture the remaining righteous people to heaven. Judgment shall pour upon the earth. Nteka ga-aja iwoli nduke dị nsọ bụ ewoli gboye imale ikpe ga-aja kwashi ụwa. But the Lord wants to save a few. Mele onwe hedo ụmadụ ole na ole Chineke chọ ịnafta. Those who will believe in this end time. Nduke ke kwenye le ogboke ụwa na-ajale njedogbe ye. Those who will cry out now and say, God, don't shut the ark, I must enter inside. Nduke ga-asị Chineke bejekwalifu imechi ụgbọ le mbe nduke ga-abamatili. Then enter now. Godo bụ ohere ka ị ga-abanye. Enter now. Godo bụ ohere ka ị ga-abanye. Jesus is that ark. Jesus bụ ụgbọ ka na-efe ofe. Enter and be saved Banye ka ị bụrụ onye a ga-anapụta. before the door is closed against you. Temanụ ụzọ ha bụrụ ka a ga-emechipụta. Righteousness, holiness, and truth is that ark. Ndụ dị nsọ ime ihe dure ya na eziokwu bụ ụgbọ ọhụ ka na-efe ofe. Come to his righteousness. Bịa le ime ihe ke duru ihe. Follow the truth of God. Tụọrụ eziokwu ke Chineke. Hold to holiness. Igudeshikwa ahụ adụmansi ike. The rest of mankind and churches shall be wiped away. Imale iwe ndụka ọzọ kebụ mmadụ yele ọgbakọ ọzọ dị ike bagejiji. The door is open for you. Mele gobe ndụke bageme ya rụzọ hụ. The ark still has space. Ụgbọ ọhụ nwere ohere. The decision is yours. Gobe ndụke bụ mgbe bidoro. Will you believe like Abel believed and came under sacrifice of the blood? Or will you reject like Cain rejected and was damned? Ị ga-ekwenye dụga Ebel kwenyere ọ bụrụ onye anafta dịka jika dụga Ken jika ọ bụrụ onye jijuru. Will you come and be forgiven by God? Whatever your sins are, he says he will forgive. Or you will harden your heart and be cursed everlasting. Ị ga-abịa bịafuta Chineke ta ọ bụrụ onye ga-agbaghara onye leba ama ga mmehie ụha dobe bụ ọ ga-agbaghara te ga-abụ onye ga-adụga Ken ị ga-ajika ịbụkwa ahụ onye a ga-ejelifu jibie. We are ready to pray for you. Anyị bụ ihe dị njikere ikperu ekpere. To plead with God to forgive you. Anyị arịọ Chineke ta ọ gbaghara mmehie. We are ready. Anyị dị njikere. And we want to pray for you. Anyị na-achọ ikperu ekpere. Are you there? Ị nọrọ ka? Can you raise up your hand and wave at God? Ị nwere ike iweli ka welu vere Raise up Chineke. those hands and wave at God. Weli ka ahụ vere Chineke. Tell God, I have heard you, my Lord. Chi Chineke lanụ m amụ olu. Say it. Say it again. Vụọ ya ọzọ si Chineke anụ m amụ olu. Now bow your head. Hulata isi. What is your decision? Talk to him about it. Gụnụ bụ mkpebu furu okwu ya Chineke. What is your decision? Gụnụ bụ mkpebu. The time is short. Oge bụ ihe dum kpirikpiri. Jesus shall soon come with the angels to blow the trumpet. Jesus ga-abịa ele ndị Mose ifu opu ike ka na-efe ofe. This age shall not continue. Ụwa ka anyị lele ya ala ejedulifu. This stubborn people, spoiled men and women on earth shall be wiped out. Nduke ụmadị ele ofu mejie emejie bụ ihe a ga-ejelifu ibibi. The wicked shall be turned to hell, and all nations that forget God. Nduke mgbashi ba ga-ekporu yele ọka alụ ma yele obodo lofu ke jikarụ Chineke. But you have opportunity today to join the company of the righteous. Meli nwe ohere tanụ ịbụ onye ga-eto le nduke do nsọ. And the Lord is ready to forgive your sin. Chineke bụkwa onye dị njikere ịgbaghara mmehie. So that you don't go into terrible sins tomorrow. Ka ọ ga-abụ ile ejedulifu
imonwo le mmehie ke kagba Chineke le. Don't delay. Ejekwala ifu ịbụ onye ga-anọgidesi ike nọ. The Lord wants to serve you. Chineke chọọ ịnapụta o. Are you there and you agree to come to God today? Ị na-eke ahụ ịbụ onye nwe mkpebu ịbịafụta Chineke taa nọ. Are you there? You have accepted to follow Jesus today. Ị na-eke ahụ ịbụ onye nwe mkpebu ito Chineke taa nọ. You're asking God to change your life. Ị na-asị Chineke ka ọ gbanwee ndụ. You're asking God to forgive your sin. Ị na-asị Chineke te ọ gbaghara mmehie. Raise up your hand where you're sitting. Wolie ka wee lile ka ọ bụla nọ. You're asking God. Ị na-arịọ Chineke. Stand up where you are. Gbali ihe ọtọ le ka ọ bụla nọ. You're asking God, have mercy on me. Ị na-arịọ Chineke to nwere obi ebere le ka Don't nọ. shut the door of that ark, oh Lord, Ishe be mechikwa ụzọ ke until I enter in. rụọ mpeke m ga-abata n'ime. I'm sorry for my wickedness. Oh, nwere m obi ebere maka mmehie m. I'm sorry to have delayed for too long. Nwere m obi ebere le abụ am onye nọgidesi ike le ka m nọ. Walk inside here. We'll come forward before God. Lofta onwe lọftala ifu le ka ifu Chineke. Let God show you mercy. Te Chineke goshiwe ebere. Just as I am, I come to you, Lord. Doge m dụ bụ m na-abịafụta o Chineke. Show me mercy. Goshi m ebere. Father, show me mercy. Jesus, show me mercy. Holy Ghost, show me mercy. Show me mercy, oh Lord my God. Open your mouth and pray. God, show me mercy. Forgive me. Mee ọnụ ukpe ekpere si Chineke goshi m obi ebere o gbaghara mmehie m. Father, show me mercy. Jesus, show me mercy. I want to go to heaven. Oh Lord, show me mercy. Forgive all my own sins. Oh Lord, show me mercy. Pray to God. He should show you mercy. Kpee ekpere nye Chineke to goshiwe ebere. The Lord should forgive your sin. Te Chineke gbaghara mmehie o. The Lord should forgive your wickedness. Te Chineke gbaghara iwe mkpashilo fuka ime ya. The Lord should deliver you from Satan. Te Chineke nafta osbetala aka ka ekwensu. Make a promise to God that you will serve Him with all your heart. Kwee Chineke nkwa li ga-abụ onye ga-ehi enwe zubetala obi ụlọ ofu. Tell Him you will serve Him with all your heart. She li ga-ehi enwe zubetala ali ala obu. Now sing this song. Into my heart. Into my heart. Come into my heart. Come into my Lord Jesus. Lord Jesus. Come in today. Come in today. Come in to stay. Come in to stay. Come into my life, Lord Jesus. Into my heart. Into my Invite Him. heart. Invite Him. Invite Him. Into my Come into my heart, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Jesus. Come in now, just now. Come in to stay. Come in to stay. Come in today. Your life must change, brother. Your life must change, sister. Lord Jesus. Sing it for the last time. Into my heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in to stay. Come in.
today. Come into my heart, Lord Jesus. Now talk it out. Talk it to him. Tell him. Promise him you are serious. Tell him you mean business. You won't fear man. You won't fear Satan. Fufuta ye le iwe ke go lefu bo la ale alobu be ko so beta lofta. Talk to him. Talk to him. He will hear you. He's your God. He wants to talk with you. He wants to play with you. He wants to interact with you. Fofu ye bu Chineke o ochotege ye nwe mmekorita toro ato. Reject sin. Reject sin. Promise your soul you will never go back to sin again. Je kam meshe. Pe boli mo buli ya ha tinwe dazo le kam meshe no. Reject the devil. Tell devil that you are not going to follow him. He should leave you alone. Jike kwensu she kwensu lidu we jeli fuitie. In Jesus' name we pray. Amen. Now you will repeat this prayer after me. Afterward, in Igbo language, you will repeat after our brother. Lord Jesus, I give my life to you today. I am sorry for my sins. I am sorry for my wickedness. I will stop it now. I have decided to stop all my sins and to surrender to you, Jesus. Take over my life. Change my life. I am your child now. I will obey the word of God. I will follow the word of God. I will be where the people of God are. Satan, get out from me. Get out from me. In the name of Jesus. Get out from me. In the name of Jesus. I will not go with you again. Don't come to my life anymore. I have declared today that I am for Jesus. And I mean business. Thank you, Father, for hearing my prayers. In Jesus' name I pray. Igbo. Onye nwe m le Chineke m. Say it loud. Obu ire pulo Igbo itoru mfo. Onye nwe m le Chineke m. Ta no bon wo onwe m une o. Nnọdụ eme mkpebu ke shiri ke subetara ale alobu m. Nọdụ ewu onwe m nefe o kpamkpam. Shitego bịa bụ onye nwe m yele onye nzọpụta m. Nọdụ asị ole aga m ewe umve. Nọdụkwa ekwe nkwala aga m anọdụ ahụma onwe m lekunwu Chineke nọ. Ekwensu gee nshi. Tanụba were m dum ne Chineke. Inweghị ike le ka m nọ. Shile ka m nọ wezuga onwe o. Maka sibeta tanụba m ga-abụ ke Jesus Christ. Iwe ndu ke ebom dio sibetala eva Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Now I am praying for you. God obon na anyị fu na-ejeli fu ikpewe ekpere. Raise up your hand and say, I am ready to follow Jesus. Welie ka weli ishi la adum ngikeru ito Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Never turning back. I have decided to follow Yes, Jesus. you have decided. I have decided to follow Jesus. I
I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Your hand up. Almighty Almighty God, the merciful. onye nwe m le Chineke onye obu ebere. It was not in your pleasure that Cain perished. Ọ bụrụ ihe atọ bụ ụtọ le Cain bụ onye bibi. You persisted that he should come to you, you will forgive him. Ịbụ onye jelifu nọdụ adị tọ bịafuta ole ga-abụ onye ga-anafta enyi. He hardened to hell. Ọ bụ onye mmechi obi ike lalọkalịma. Here are these your children. Ma ụmụ ya They have not hardened their hearts. ha bụrụ ndị mmechi obi ike. They have come. Ha bụ ndị obi anyị. Receive them, O God. Nata ha Chineke. Change them. Mete ha bụ ndị agbanwe. Put your power in their lives. Gee ike olime ha. Break the yoke of sin in their lives. Bụ onye ga-eti gị ihe ọbụla bụ ikike ke mmehie n'ime ntị ha. Bind the devil of sin in their lives. Bụ onye ga-ekekọ nke ọbụla ka ebuka ekwensu ke nọ n'ime ntị ha. We loose them from Satan. Anyị na-abụ ndị la nafta ha spetala ka ekwensu. We loose them from sin. Anyị na nafta ha spetala ka mmehie. By the power of Jesus, we set them free. Spetali keke